Bismillahirrahmanirrahim. Respected audience, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Over the past 3 days, you have all been actively engaged and closely involved in the 3rd International Conference on Urban and Regional Planning, ICURP 2025. Today, May 12th marks the conclusion of this remarkable event. Bangladesh Institute of Planners, BIP, consistently strives to uncover and present innovative ideas that contribute meaningfully to the nation. In celebration of its 50th anniversary, BIP has successfully organized this remarkable 3-day conference, an achievement that not only highlights our responsibilities, but also inspires us to forge new paths forward. Ladies and gentlemen, we are deeply honored and privileged to welcome Professor Dr. Wahiduddin Mahmood, Honorable Advisor of the Ministry of Planning, who will grace the closing ceremony of this conference as the chief guest. Enhancing the significance of this occasion, we are also delighted to have among us Dr. Hussein Zillur Rahman, Executive Chairman, Power and Participation Research Center, PPRC, Professor Nazrul Islam, Chairman, Center for Urban Studies, CUS, Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, Vice Chancellor, University of Dhaka, His Excellency Thies Elstra, Deputy Ambassador, Embassy of the Kingdom of Netherlands to Bangladesh, and Muhammad Razaul Maqsood Jahedi, Secretary, Local Government Division, LGD, as our esteemed special guests. Ladies and gentlemen, the closing ceremony is about to commence, starting with the national anthem. Let's all stand together now. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, ও মা ফাগুনে তোর আবির বনে গানে পাগল করে মরি হায় রে, ও মা ফাগুনে তোর আবির বনে গানে পাগল করে, ও মা প্রাণে তোর ভরা পেটে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছাইছ বটে মূলে নদীর কূলে কূলে, মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মরি হায় রে, মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মা তোর বাদন খানি মলিন হলে আমি নয়, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার
তোমায় ভালোবাসি। Esteemed guests, to begin the program, we'll now present an audiovisual segment titled Porikalponaye Jonomot o Jonopod, Porikalponatei Bhobishot. We invite you all to watch and enjoy. মানবিক মর্যাদা আর ন্যায় বিচারের আশায় 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাংলার ধূলিকণায় রক্ত ছড়িয়ে আমরা লিখেছি স্বাধীনতার ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীনতা কেবল ইতিহাস নয়, এটি ভবিষ্যতেরও এক দৃঢ় শপথ। আর সে শপথ পূরণে দরকার ছিল পরিকল্পিত পথ চলা। 50 বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা, তবু প্রশ্ন জাগে, সাম্য কি পৌঁছেছে প্রতিটি মানুষের ঘরে? মানবিক মর্যাদা কি টিকে আছে নগরের কোলাহলে, বস্তির বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, গ্রামের ধূলি ধূসর চৌকাঠে? নাকি তা ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের জীবনে? প্রতিটি পরিকল্পনায় অর্ধ শতাব্দী পরেও আমরা সেই মৌলিক লক্ষ্যগুলো পূরণে পিছিয়ে। তবে 5 আগস্ট 2024 ইতিহাসের পাতায় নতুন এক অধ্যায় রচিত হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র শিক্ষার্থী জনতা আন্দোলনের গণ অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ আবার খুঁজে পায় পরিবর্তনের আশ্বাস। বাংলাদেশ ফিরে পায় নতুন শপথ। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স বিআইপি এগিয়ে এসেছে পরিকল্পিত, ন্যায্য এবং টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে। আর সেই লক্ষ্যে আয়োজিত হতে যাচ্ছে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ক 4র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আজ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স বিআইপি 50 বছর অতিক্রম করেছে, যা একটি পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে আমাদের গর্বের জায়গা। 1974 সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স বিআইপি দেশের নগর, অঞ্চল ও গ্রামীণ পরিকল্পনাবিদদের জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান, যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সকল পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং পরিকল্পনা পেশার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা। দেশে পরিকল্পনা পেশার বিস্তৃতি, পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বহুমাত্রিক বিষয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা ও পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে বিআইপি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বিআইপি বিগত কয়েক দশক ধরে সফলতার সাথে পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি কৌশল, পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করে আসছে। একই সাথে সরকার বা সরকারের কোনো দপ্তর অথবা অন্য কোনো বেসরকারি সত্তা গণমানুষের কল্যাণ বিরোধী কোনো পরিকল্পনা, উন্নয়ন উদ্যোগ বা কার্যক্রম গ্রহণ করলে বিআইপি দ্ব্যর্থহীনভাবে তার গঠনমূলক সমালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। হায়রে নগর জীবন, একই রাস্তা, সকালে করে ওয়াসা, বিকালে করে তিতাস। এই অপরিকল্পিত নগর উন্নয়নে নাগরিক সেবাটা কোথায়? বিআইপির অন্যতম সফলতা দীর্ঘ 50 বছরের পথ চলায় এর অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রেখে সকল পক্ষের সাথে নির্মোহভাবে পেশাগত সকল বিষয়ে কাজ করা এবং পরিকল্পনা পেশার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর গণমানুষের কল্যাণে সোচ্চার থাকা। আজ যখন দেশ এক নতুন রাজনৈতিক পালাবদলের স্বপ্ন দেখছে, দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রে, বিআইপি ঠিক তখনই সারা দেশের জন্য প্রণীত পরিকল্পিত সুষম নগরায়ন সহ সকল এলাকার উন্নয়ন রূপরেখার প্রস্তাবনার সাথে স্থানিক পরিকল্পনার গুরুত্ব সকলের সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে আয়োজন করেছে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ক 4র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্রতিপাদ্য: স্পেশাল প্ল্যানিং ফর জাস্ট ট্রানজিশন ইন বাংলাদেশ। ন্যায়ের পথে সুষম উন্নয়ন ছাড়া কোনো অগ্রগতি টেকসই হয় না। এই সম্মেলন শুধু পেশাজীবী বা গবেষকদের মিলন মেলা নয়, এটি একটি আহ্বান, একটি ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরের প্রত্যয়, যেখানে পরিকল্পনাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও পরিবেশ প্রেমীরা এক টেবিলে বসে ভাববে কিভাবে বাংলাদেশকে গড়া যায় সবার জন্য সমান সুযোগে ভরা এক ভূখণ্ডে।
বাংলাদেশ সবুজে ঘেরা জলে ভরা, এই মাটির প্রতিটি কণা যেন প্রাণের প্রতিচ্ছবি। কৃষির জমি আমাদের ভাতের থালা, নদী খাল জলাধার জীবনধারার বাহক, বন আমাদের নিঃশ্বাস, প্রকৃতি আমাদের ছায়া। এসব রেখে রক্ষা করে আমরা চাই এগিয়ে যেতে। জনসংখ্যা বাড়ছে, জায়গা কম, তবু পথ আছে সঠিক পরিকল্পনায়। নগর হোক টেকসই, গ্রাম হোক স্বয়ংসম্পূর্ণ, জল হোক সম্পদ, বন হোক সুরক্ষিত। জলবায়ুর ঝড় থামাতে না পারি, তবে প্রস্তুত থাকতে পারি, সচেতন হতে পারি। আমাদের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ, সঠিক পরিকল্পনাই পারে বাংলাদেশকে বাঁচাতে। নগর হোক বা গ্রাম, পাহাড় হোক বা নদী, সবখানে সুষম ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিআইপি রেখে গেছে অজস্র পদচিহ্ন। বাংলাদেশের জন্য আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অপরিকল্পিত নগরায়ন, উন্নয়ন বৈষম্য, জলবায়ুর ঝুঁকি আর রাজনৈতিক স্বল্প দৃষ্টির প্রভাব। তাই এবার সময় এসেছে পরিকল্পনাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আনার। এই হোক আমাদের সম্মিলিত উচ্চারণ। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে শুধু গড়ে ওঠে কাঠামো, বাসযোগ্যতা নয়। এদেশের উন্নয়নে এখন চাই একটি ন্যায্য, সুষম, দূরদর্শী রূপরেখা। বিআইপি যে সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে, যেখানে অন্তর্ভুক্তি, প্রযুক্তি, প্রকৃতি ও পরিকল্পনা মিলেমিশে গড়ে তোলে এক মানবিক বাংলাদেশ। সারা দেশের জন্য প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারগুলোর বাস্তবায়নে স্থানীয় দক্ষতা বাড়ানো, প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু অভিযোজন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ। কৌশলগত পরিকল্পনা হবে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও প্রস্তুতির ভিত্তি। বহু খাতীয়, মাল্টিসেক্টরাল এবং জাতীয় স্তরের পরিকল্পনার সাথে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সমন্বয় ও রূপান্তর, তথ্য উপাত্ত নির্ভর পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি ব্যবহার, ক্ষমতার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ সহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষমতায়ন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পরিকল্পনাবিদদের দায়িত্বের পরিধি নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন, জনসম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণ, অর্থায়ন কাঠামো পুনর্বিন্যাস। এই সম্মেলনে থাকবে বিশেষ এক পর্ব, নগর পরিকল্পনা ও রাজনীতি। দেশের শীর্ষ নেতারা জানাবেন তাদের রূপরেখা। কারণ পরিকল্পনা কেবল কারিগরি বিষয় নয়, এটি নীতির প্রশ্ন, ন্যায়ের প্রশ্ন। এই সম্মেলনের পর আমরা গঠন করব একটি সমন্বিত প্রতিবেদন, যা হস্তান্তর করা হবে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট। এই প্রতিবেদনই হতে পারে পরিকল্পিত, দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণহীন বাংলাদেশ গঠনের একটি পথ নকশা। গ্রামের ছেলে শহরে আসে স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু শহরের বুকেও জমে বৈষম্য। প্রয়োজন পরিকল্পনার আলো, যেখানে নদী বাঁচে, শিশু হাসে, বৃদ্ধ পায় ছায়া। আজ ঠিক এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রয়োজন একটি দূরদর্শী, বৈষম্যহীন, সমন্বিত রূপরেখা। আর এই রূপরেখার ভিতরেই লুকিয়ে আছে সাম্য আর ন্যায়ের ভবিষ্যৎ। বিঞ্জনতার ভিড়ে দিগন্তে এক নতুন ভোরের প্রতীক্ষা। পরিকল্পনায় পথ দেখাক আগামীকে। বাংলাদেশ হোক ন্যায়ের, মানবিকতার এবং টেকসই উন্নয়নের অনন্য নিদর্শন। এটাই প্রত্যাশা, এটাই অঙ্গীকার। বিআইপির 50 বছরের পথ চলার শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিআইপির 50 বছরের পদচিহ্নে জনমনিক এক নতুন প্রতিশ্রুতি। সঠিক পরিকল্পনাই হোক আগামীর আলো। এটাই আমাদের প্রত্যাশা, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। Ladies and gentlemen, it's now my distinct honor to invite planner Sheikh Mohammed Mehdi Hassan, convener, 4th ICURP 2025, and General Secretary, Bangladesh Institute of Planners, for the discussions on the key findings and way forwards of the presented papers. Thank you. Good evening, and ladies and gentlemen. Today we have the closing ceremony of two things. One is the 50th anniversary of the institute, Bangladesh Institute of Planners, which was established in
1974. So we are celebrating this 50th anniversary since couple of months, but also the closing ceremony of 4th International Conference on Urban and Regional Planning that was started on 10th, inaugurated by Honorable Advisor for Environment, Forest and Climate Change and Honorable Advisor for Housing and Public Works. So we had 3 days conference, and today in the closing session, we are really honored to have Honorable Advisor for Ministry of Planning, Professor Wahiduddin Mahmood, as chief guest. We are also honored to have as a special guest His Excellency Thijs Oerstra, Deputy Ambassador, Embassy of the Kingdom of Netherlands in Bangladesh. We are also honored to have as a special guest Dr. Hossein Jillur Rahman, Executive Chairman of PPRC, but he is also Chairperson of BRAC, as well as former advisor of the caretaker government. Among us, we have Professor Nazrul Islam, Chairman Center for Urban Studies, but he was also Chairman of University Grants Commission, also Chairman of many different things. So like BAPA and Asiatic Society, many different things. As well as he is honorary member of Bangladesh Institute of Planners. So we are really grateful to you. You all are very busy when you were having some time with us in the first floor, and from your busy schedule, you are giving us this spacious time. So from Institute of Planners side, I am really grateful to all of you. Dear distinguished audience, so little bit about BIP, Bangladesh Institute of Planners is the National Professional Institute of Urban, Regional and Rural Planners of the country. So history is in 1968, first at Buet, the formal education on urban and regional planning started. And who started this education curricula? We are really fortunate among us that Professor Dr. Ghulam Rahman is here. So he started the formal education in Bangladesh. We would also like to mark who first graduated in Bangladesh as an urban and regional planner. He is Professor ASM Mahabun Nabi sir. Due to health reason, he could not come, but he is the first graduated urban planner in Bangladesh. So among them, I mean, together with them, we will also present token of honor to our distinguished veteran professionals and guardians, Professor Dr. A.T.M. Nurul Amin and Professor Dr. Selim Rashid sir. So we will award them honorary membership of Bangladesh Institute of Planners for their great contribution, a scholarly contribution in the area of urban, regional and rural planning. So this is because of 50th anniversary of the institution. We are going to do that. Now I will reflect on the conference because I have only given 10 minutes, so I will not take too long time. So during the last 3 days, we are organizing the conference, 4th International Conference on Urban, Regional and Rural Planning. So that means before we did first, second and third one. And the 4th one, we selected the topic, Spatial Planning for Just Transition. I would like to explain what does it mean. What does it mean by spatial planning? We know in 1968 when Ghulam Rahman sir initiated the department, the name of the department was Physical Planning, Department of Physical Planning. But in mid-70s, the name of the department has changed to Urban and Regional Planning. And from Urban and Regional Planning, we are now moving towards spatial planning because it is more integrated. It is not only infrastructure, it is not only land use, it is not only environment, it is not only agriculture, but how to integrate all different sectors and prepare integrated planning and how to introduce integrated planning system. We have developed a kind of systemic proposal for introducing and institutionalizing a spatial planning in Bangladesh through systematic research. So we formed 8-member committee headed by Professor Sarwaz Jahan sir, but it's not academic paper. We had 2 retired secretary with us
remaining all members were senior professional planners. So many people throw it out, it's an academic university thing, so there is no link with reality, but it is a realistic reform proposal because it was headed by Professor Sarojan, but all remaining members are from professional side, they are the practitioner planner, but also we incorporated two bureaucrats, civil service retired secretary, because as professional we have our own language, probably we don't have conversant knowledge or very articulated knowledge of civil service, or civil service cannot communicate with us. So that's why we incorporated or we engaged two bureaucrats so that they can play the bridging role. The language of civil service and language of professional planners can be incorporated. So through the systematic research, series of consultations, we prepared the spatial planning framework for Bangladesh and we launched it in 2023. After the July and August revolution, Bangladesh is in the transition stage. Political transition, economic transition, social transition. So through this transition process, we are redesigning our country. Bangladesh Binirmaner Jonno, we are redesigning our country. The current interim government formed several commissions, several reform commissions. And in this reform process, in this transition process, as the citizen of this country, as a professional, as a taxpayer of this country, we feel that we have the ownership in this process. We have the ownership in this transition process. From institution side, we gave written statement on 18th of July. You can imagine that if there was no 5th of August, what could happen for us? Like, because on 18th July, we gave written statement to support the movement. That means we have the ownership in the process, and we would like to establish our ownership in the transition or in the transformation or in the reform of the country. That's why we selected the topic, spatial planning for just transition. So this transition has to be like Boishomyo Birodhi Bangladesh. So in this process, Boishomyo kibhabe dur kora jay, how to eradicate the inequality, how to establish justice. And we believe that without functional spatial planning system, this inequality cannot be addressed. You see the Dhaka city. How many people are living in slums? How many people are living in Baridhara or Gulshan Morani? You compare, like there are 8 different types of neighborhoods. Inequality is there in Dhaka city, but also all over the country, region to region, district to district, union to union, inequalities are there. And to address this inequality without functional spatial planning system, the reform, if the reform is taking place, so I really would like to invite the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Dhaka University to join us in the podium. Thank you, sir. So what I was trying to explain that in this reform process, as professional institution, we feel that we also have the responsibility, we also have the ownership. Why we feel so? Because since the independence until now, the way the country, the machine of the government is running, the production is Dhaka city and other cities and settlements. That means in the whole bureaucratic administrative process, the government and this country is running, there are some loopholes. Otherwise, our capital could be equally livable to any other capital of the other countries, like capital of Sri Lanka, capital of Thailand, capital of, I would not say Netherlands. I think our special guest, honorable special guest from Netherlands Embassy, you could talk about your capital. So that means the capital we have in Bangladesh, the way this kind of urbanization is producing, there is a loophole. And we have the opportunity now to redesign the country. And in this redesigning process, if we really miss this, then the same thing will continue. The same thing will continue. So this is why we selected this topic,
spatial planning for just transition. In our journey, we are really fortunate to get strategic partnership from Government of Bangladesh, so Ministry of Housing and Public Works, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Both ministries, they officially have been partnering with us to arrange this conference. So very thankful to the both ministry and Government of Bangladesh. In addition to that, Local Government Engineering Department, Rajdhani Unnayan Kortripokho, Coxbazar Development Authority, Khulna City Corporation, so they become partner of this conference. And then our partners and friend, Embassy of the Kingdom of Netherlands, World Vision International, BRAC, and Habitat for Humanity International, they are also partnering with us for arranging this conference. Big hand to all of them. Most importantly, all 7 universities in Bangladesh who are offering urban, regional and rural planning courses, like Bangladesh University of Engineering and Technology, Khulna University, Jahangirnagar University, Khulna University of Engineering and Technology, Rajshahi University of Engineering and Technology, Chittagong University of Engineering and Technology, Pabna University of Science and Technology, all 7 universities who are offering these courses, they became partner of this initiative. This year we are also fortunate to have Dhaka University with us, because Dhaka University is center of everything, center of politics, center of culture, center of reform, even center of July, August, revolution. We have been experienced. So we are very proud to get Dhaka University with us as a partner, and the inaugural ceremony was taking place in the Senate Hall of Dhaka University. Thank you so much, Honorable Vice Chancellor Sir, for this opportunity for partnering with us. And we would also like to continue our dialogue how Dhaka University, Bangladesh Institute of Planners and other universities, we can work together to put forward this agenda. So throughout the 3 days conference, we had almost 20 international speakers. They came and delivered keynote speeches. So the speakers are from UN Habitat, the Executive Director UN Habitat, she was in the inaugural session. A professor from IHE, TU Delft, he made the keynote speaker. The chairperson from Global Water Partnership, she made a keynote speaker. Head of Sustainability of City of Oslo made keynote speaker. A very professional team from Habitat for Humanity, World Vision International and BRAC, they made keynote speakers, keynote presentations, and among us there are like more than 70 guests, as well as more than 60 presenters who made different papers on different topics. So with this, during this discussion, like during 3 days, if we add all participants who came, like it will be 1,000, but you can see that myself was attending all the sessions. If you count from that way, it will be around 500 people who came all 3 days sessions. This is not only the planners, but also government officials from different ministries, departments, universities, students, academias, NGOs, civil society organizations, cross-sectional professionals, engineers, architects, economists, geographer, from many different backgrounds, people came and attended this conference and shared their papers and shared their proposals. So throughout this conference, the key messages was like, we have prepared Dhaka Declaration. The summary will be presented by next speaker, but the key messages was like, one of the highlight was the planning shall be considered the whole country. Whole country shall be under the planning framework, and it has to be well integrated. Integrated planning system, national level, regional level and the local level. Why regional level? Because coastal area has its own dynamics, then Howrah region, then Barin region, then Chittagong Hill Tracts region. So we need regional plan. And then we need localized plan like union level plan, Upazila plan, then city corporation plan, Purusabha level plan. So we need 3-tier plan. If we don't have national plan, then we will miss the opportunity how big Dhaka city shall be. Like, shall we plan Dhaka for 2 crore people, 6 crore people, or 8 or 10 crore people?
at the moment we don't have that national plan. If we could have the national plan, and if we could have the national strategy to distribute or redistribute economic activity, to distribute or redistribute the population, from that strategy, we could prepare the national plan, and following that national plan, we could prepare the plan for Dhaka city. At the moment, we are talking about density of Dhaka city, only the detailed area plan, but we cannot really connect with the national strategy. We are advocating to deal the density, not to grow Dhaka more, but there is no national strategy how to accommodate the employment, economic opportunity, and population placement in different part of the country. So that's why we need national plan, and we need regional plan, and we need local level plan. And for that, we need to redesign our institution, because the way last 53 years the country was running, it has produced Dhaka city, it has produced Chittagong city, it has destroyed Sundarban, it has destroyed Hao region. So that means there are some loopholes. We need to redesign it. And this redesign could be top down and bottom up, both. And we are fortunate that this session is like the main session. We would like to say that like first session opening and the closing is the one of the highlighted session. We have the summary, and we are really happy to have the honorable planning advisor, because you make the plan or you approve the plan for the whole country. So we are right hand at the right moment, and we are really fortunate to have you. So in addition to our three-tier planning, there are issues on housing for different income group people, not only for Baridhara people, but also for slum like Korail and other different neighborhoods, because there are tested methodologies and tested knowledge available. But we are not using those knowledge and examples into the process of urban development and urban planning in Bangladesh. And for that, we also need some kind of institutional adjustment. There was interesting panel on delta, because Bangladesh is still a dynamic delta, how to infusion water, land, infrastructure, ecology. Very, very interesting panel we had today's morning. But apart from these academic and technical sessions, we added 3 high-level roundtable dialogues. So I am concluding in 1 or 2 minutes. So 3 high-level roundtable. Number 1 was with head of agencies, like chief engineer of Roads and Highways Department, chief engineer of LGED, then additional secretary from Planning Commission, ECNEC wing, and then Dhaka Metro Company, DMTCL, and then Dhaka Transport Coordination Authority, executive director, Urban Development Directorate, additional secretary director. So we invited all head of agencies. So it was really surprising that the 2 institutions, Dhaka Transport Coordination Authority and DTCA, they never heard their name before. So it was a very surprising information to us, how the one department could interact with other departments, so there is no culture and they don't know each other. So that was also one of the low light or highlight, the way we would like to interpret, we can do that. Because this national, regional, local level planning, we need institutional integration as well. If whole of government approach does not function, this planning function cannot be achieved. So this was one of the highlight. Then yesterday we had in the morning high-level roundtable, policy roundtable with reform commissions. All major reform commissions were presented, including Oikkomotto Commission, Consensus Building Commission, and then Constitution Reform Commission, and then White Paper Commission, and then Srobo Commission. Like this, like we had distinguished 8 panelists, also Director General from BIDS. We discussed this reform process, what they proposed, also Local Government Commission head. We were asking them what they proposed in the commission report. We learned that something is proposed, but not comprehensive urbanization, how to deal the challenge of urbanization agenda is absent. And we were asking to the representative from Oikkomotto Commission whether this agenda will be included in the Oikkomotto Commission or not. And he said that no, it is not in our agenda. So one of the highlight. If it is not in the agenda of the Reform Commission, and if we are redesigning our country, then how this important agenda will be delivered in coming years? So that means we are going to repeat the same mistake in coming years. And yesterday evening there was a special panel with political parties,
So number 1 or number 2 from 10 different political parties came, and we presented to them like these are the priority agenda, how they consider these. So they agreed with our 10 points. Like we proposed the 10 points reform forward, reform proposals from our side. They agreed to it. They also committed that they will bring this agenda to you, Honorable Advisor Sir, when they will meet you. They will request to include this in the reform agenda. And when they will form the government, before that in the election, they will incorporate this agenda in the election manifesto, as well as when they will run the government, when they will be acting as opposition leader, they will use this as the political agenda. So that was also one of the highlight of this conference. So now we are in the concluding session. We have presented our publication. The main publication is here. Short Bangla version is here. Also the 1-2-pager, the 10 points included here. So with this summary, we urge you, so this is the right moment to make some decisions. We know that if the next government is coming without this necessary reform, we might continue to do the same mistake that we cannot really afford. Our generation cannot afford, our next generation cannot afford, and the next generation will not probably get any potable drinking water in Dhaka city. Because the way the country is running, Dhaka city produced as the most polluted city, most unlivable city, and we really cannot afford to run the country like this. And with this note, our humble request to Honorable Chief Guest as well as all the Honorable Special Guests, you all are individual institutions, you all are individual authority, and you all have influence in the policy making process in Bangladesh. So that's why we invited you, and we are really lucky to have you here. And with this note, I would like to conclude my remark. Thank you so much. I sincerely appreciate the thoughtful discussion which will undoubtedly guide us towards discovering new directions and opportunities. Now it's time for the official Dhaka Declaration. Dear audience, it is with great pleasure that I now invite Syed Shahriar Amin, Vice President 1, Bangladesh Institute of Planners, BIP. Honorable Advisor, distinguished guests and participants, welcome and good evening. We have already informed about the brief of our 3 days conference. Now I'm going to read the conclusion of our 4th International Conference, the Dhaka Declaration. The first declaration is inclusion of spatial planning in the political agenda. We call on political leaders and decision makers to formally recognize spatial planning as a central component of national development strategy and to integrate it into political discourse, policy making, and electoral commitments. Second declaration, institution of the National Spatial Planning Framework. We call for the formal adoption and institution of a National Spatial Framework to guide spatial planning and development at all levels of government. This framework should be embedded within national planning structures, legally recognized and supported by clear mandates, technical standards, and coordination mechanisms to ensure alignment across ministries, sectors, and local governments. Call for National Spatial Plan. We urge the government of Bangladesh to prioritize the formulation and implementation of National Spatial Plan that ensure balanced ecosystems and equitable spatial distribution of population, infrastructure, investment, and service across all regions. Promotion of just transition principles. Spatial planning must be guided by the principles of social justice, environmental sustainability, and economic inclusion, ensuring that no region or community is left behind in the development process. Balancing ecology, economy, and society. Spatial planning must strive to balance ecological integrity, economic development, and social well-being, promoting harmonious and sustainable growth that respects natural systems and human dignity. Land, water, and active delta management.
We underscored the critical importance of integrated land and water governance in ensuring sustainable development and climate resilience in Bangladesh's dynamic deltatic landscape. We call for active delta management that aligns spatial planning with river system, land use, flood control, sediment flow, and water resource distribution, guided by scientific evidence and traditional knowledge. Effective spatial strategies must protect ecosystems, prevent land degradation, reduce climate and disaster risk, and secure the livelihoods of millions who depend on the delta's natural systems. Nature and biodiversity inclusive development. All development initiative must be biodiversity inclusive, people-centric, context-specific, and nation and regional compatible. Strengthening institutional capacity. National and local institutions must be empowered, adequately resourced, and supported through training and policy alignment to effectively implement a spatial plan and policies with strong coordination across sectors and levels of governments. Decentralization of power and resources. We advocate for meaningful decentralization of planning authority and financial resources to local governments, enabling them to address local needs effectively while aligning with national spatial goals. Housing justice for all. We call for the protection of enriched local housing character and the provision of adequate, affordable, and resilient housing for all, with special attention to low-income and meaningful communities. We emphasize the potential of effective, participatory, and circular slum upgrading process to improve the health, income, and education of the urban poor. However, we recognize that regulatory complexity and institutional fragmentation continue to hinder progress. We urge the streamlining of governance, enhanced community participation, and the integration of housing justice into national, spatial, and social policies. Evidence-based planning. We emphasize the urgent need for robust data systems, academic research, and inclusive participatory planning process that are grounded in evidence and responsive to the specific needs and dynamic of different regions. Establishment of a spatial planning. We recommend the establishment of a dedicated spatial planning division under the Planning Ministry to integrate and translate other national plans and lead, coordinate, and institutionalize spatial planning practice at national, regional, and local levels. This division should have technical expertise, legal mandate, and interagency coordination capacity to implement and monitor spatial planning initiatives. Cooperation and knowledge sharing. We call for sustained international collaboration, regional partnership, and platforms for sharing innovations, best practices, and research in urban and regional planning. Established working collaboration with government, citizens, civil society, private sector, and knowledge institutions to achieve goals, all of our national, regional, and local goals. Thank you. Distinguished guests, it's now my honor and privilege to invite Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, Vice Chancellor of the University of Dhaka, to deliver his valued address. Chief guest, distinguished guests, planners, brothers and sisters. I just have 3 quick points to make. Number one, it's truly a privilege for us to see that we've been able to forge a larger and more extensive partnership this time. Look at this room represented by a very diverse group of professionals, all under the broad banner of planning. Planning as such, I would say, has been a somewhat
neglected topic in this country. Planners never received the due recognition that they truly deserve. I'm happy to see that the BIP has this time spearheaded a large international get-together, a conference, but also providing a platform for bringing people together. Secondly, I was happy to note a few striking features of this exercise. You have used the term not just transition, you have used that qualifier, a just transition. I think this was very much needed and a topical, very topical for our current situation. Social justice, broader efforts to combat disparity, especially regional disparity in our developmental effort, deserve special attention. And through this conference and through this get-together of professionals, I think you have been able to highlight that very important issue. The second point, I was going through the Dhaka Declaration and I was listening to the presenter. I think this is also very well articulated. You can always add a few more points. You can always take out a few others. But fundamentally, I think it reflects the broad aspiration of the planners as professionals, but this time reaching out to the wider community. I think that's where the distinction really lies. One major challenge, I would say, would be where to house our efforts. How do we synchronize? What platform do we use to bring all these important elements of planning together? Planning, by definition, is multidisciplinary. It has to be a wider platform providing everyone, even the non-specialists, to participate. If it really has to have any realistic possibility of getting implemented, we need to work with and through the communities. And BIP can play a major role in this regard. Now, we actually have national level platforms. The National Environmental Council, for example. But unfortunately, many of these platforms have remained either dormant or severely underutilized. And we have got very distinguished panelists here, including Dr. Hossein Zillur Rahman and my teacher, Professor Wahiduddin Mahmood, and others, who have been personal witness to the failure of large-scale international platforms. They still hold every potential. The NEC, for example. But we haven't been able to, as I said, use its potential so far. With this changed situation and with the leadership of Professor Wahiduddin Mahmood, we hope that rather than inventing the wheel, rather than trying to build up another institution, let's use the already existing ones. And let's try to have some form of a revitalization scheme, if you like, to get these institutions going. I think in terms of policies and institutions, if not exhaustive, broadly we are doing okay. I think the main problem is, again, well known, inadequate implementation. And that's where institutions, synchronization, effort to forge larger partnership, and you have talked about capacity enhancement. I think these will be vital. One advantage is that we now know the problems.
more or less we have got clear idea about the problems. And we have got enough ideas now also to act upon the problems. Whether we will actually do it or not, that remains a simple yet the most crucial question. I think I've said enough. From Dhaka University side, it has been an honor to partner with BIP. With all our limitations, and Dhaka University is everybody's university. Look at the panel here. We are all Dhaka University. If Dhaka University has any meaning, it's not about living in the ivory tower, isolated from the communities, with all our conceit and bigotry. Dhaka University, if it has made to make any distinction, then we simply humbly say that we are reaching out to you. Please hold my hand. We want to forge a larger partnership. If it is of any distinction, Dhaka University will be the larger platform. We will be very willing to participate and partner with every opportunity there to explore. We welcome the professional institutions like BIP. We welcome the NGOs. We welcome the CBOs. We welcome other universities. I'm so happy to see 7 universities represented here, coming under the broad banner of planners. And I repeat, planning has not received the due recognition that it deserves. We have to make every effort to get planning at the core of our development activities. It has to be mainstreamed into development. And Dhaka University remains committed within all our limitations to partner with you. And I would be also very willing to see if we can have, we have got 13 points here. Even if we can implement, let's say 20% of it, by the time we have the next international conference, next step in this cycle, okay, it would be a worthwhile exercise. So anything that we can do to support these 13 or any other activity, take us in. We are already on board, and ultimately do remember that in the backdrop of this uprising, we are literally moving through a critical time, a critical juncture in our history. Unity will be vital for us now. And also, every opportunity to uphold professionalism, in this case planning as a profession, will be a good service to the great sacrifices made by these young people in July and August. This is a good way to say thank you to our heroes by doing our job in a professional manner, by uniting for the cause of profession and forging a strong partnership and fraternity in the name of our country. Thank you very much for having me. Maybe in 30 seconds, just 30 seconds, I would like to share that in between third and fourth conference, what we achieved, because you said that if 20% is implemented. So during third conference, we launched this book, a Spatial Planning Framework for Bangladesh. By now, the Ministry of Housing and Public Works, they initiated to prepare Biodiversity Inclusive National Spatial Plan. So this project is already in the blue book of the Planning Commission, green book. So green book of the Planning Commission. So that means there is already an achievement from third to fourth conference. And in the fifth conference, we would like to see not only 20, we would like to see 50% is implemented. Even today, our honorable chief guest can declare already 40% will be implemented in next couple of weeks. Many thanks. We deeply appreciate your thoughtful and enlightening speech. Ladies and gentlemen,
It's my privilege to now invite Professor Nazrul Islam, Chairman, Center for Urban Studies, CUS, for his invaluable speech. Ladies and gentlemen, it's my privilege to now invite Professor Nazrul Islam, Chairman, Center for Urban Studies, CUS, for his invaluable speech. On. Honorable President of this session, Professor Adil Muhammad Khan, Honorable Chief Guest, Professor Wahiduddin Mahmood, Advisor, Ministry of Planning, Government of Bangladesh, distinguished special guests, Professor Hussain Juli Rahman, His Excellency Thies Woodstra, and Honorable Vice Chancellor had just left after making his speech. I see in this gathering, I am one of the veterans. My senior, of course, sitting in front of me, Professor Ghulam Rahman, who has been a geography graduate like myself from Dhaka University. He was my senior, and other distinguished friends, colleagues, and dear students. I'm extremely honored to have been asked to be a special guest in this very grand occasion, the closing ceremony of ICURP 2025, the 4th Urban Regional Conference in Dhaka. I think it's an honor shown to me. As was earlier said by Mehdi Hassan, the General Secretary, I am one of you. I was elected honorary member of Bangladesh Institute of Planners back in 1981. And the other professor who was also elected, my friend Mir Mubashir Ali, is no more with us. Pray for the salvation of his soul. And I think there is also a third honorary member. So thank you very much. And in fact, I had a few points noted, written, to be faithful to my presentation. But I see all my points have been covered by Mehdi in his opening speech, and also in the Dhaka Declaration coming out of this conference. I have been an urban
researcher looking at urban studies from as early as 1961, and I wrote my master's thesis in 1962 on Dhaka. And now, 2025, 63 years from that beginning, I'm still a student. I read urban papers or books almost every day, try to write also almost every day, and try to publish mostly at home. I used to publish internationally some years back, that now I'm no longer good enough for that. It's more based on technology rather than philosophy. It's a different age now. And I write mostly in Bangla. In this August gathering, it's an international conference being held in Dhaka. I presume there are many international participants here, so we speak in English. I hope everybody understands English. Communication is very important. Whether I don't know if I can communicate very well in English. Whatever I can, I hope you understand. I'll be more facile in Bangla. Anyway, about the Dhaka Declaration. Oh, just a point. The Honorable Vice Chancellor, Dhaka University, addressing planners, urban, regional, rural planners. Dhaka University, unfortunately, has no planning department. No urban regional planning department. We had a small center for urban studies, which I founded back in 1972, 53 years old now. But that was an informal thing, and we have been part of Dhaka University for 25 years. After that, we are outside as a very small private research institute or center. I take this opportunity here today to declare that it follows your declaration number 13, cooperation in knowledge sharing. The Center for Urban Studies and Bangladesh Institute of Planners have agreed to cooperate in urban studies and planning studies. That we have decided. So the formality, the formation, the modality will come later soon. But I think we will both benefit from this. An alliance of two institutions. BIP is very large. Center for Urban Studies is old, but still very small. I take from your declaration, spatial planning is a political agenda. Very true. It has to be institutionalized in the National Spatial Framework. Very, very true. And our Honorable Advisor for Planning is here. He will definitely tell you how the urban planners, spatial planners, urban regional planners will be integrated into the planning development system. Today in the interim government, we have a number of reform commissions. None, of course, in urban reform, but there is a local government reform commission.
I was reading the commission summary, and it says, item number 13, that there will be a national physical infrastructure framework, and maybe also a national land use plan. No reference to spatial planning, no reference to urban and regional planning. Somehow there is a gap, and I think from this conference there will be an effort to minimize this gap and to recognize the concept and the importance of spatial planning, urban, regional, rural planning. Very, very important. The universities, I think about 7, who now offer programs in urban regional planning around the country. I find in the list of papers, wherever there is a university teaching planning, the city they are located in, they have made very interesting, very good, very important studies and papers on those cities, like Dhaka, Chittagong, Khulna, where there is no university, no studies, like none for Borishal, no study, not for Faridpur, not for Dinajpur. Should I suggest there should be more universities in the different districts offering planning? Otherwise, they will not study those cities. Very unfortunate. Okay, national framework, the Reform Commission, local government, missed the national urban policy, which I had the opportunity of being the convener from 2006. Still the policy is in the draft form. And I understand last week the Ministry of Local Government sent the policy draft for consideration of approval by the Cabinet. One of the distinguished honorable members present here, I will appeal to him, please look at that policy draft, whether it is possible or not. Number one, it recommends decentralized urbanization. Not just focus on Dhaka, highly overgrown city, mega city, 20 million people, going to be 30 million in 20 years and so on. So, one key suggestion was decentralization, and you have also added that. The decentralization concept should not be only physical decentralization, it has to be political, it has to be economic, it has to be local. We talk about injustice, maldistribution, disparity, boishamma. We should recognize there is extreme boishamma regionally, between divisions, between districts. Dhaka is a highly urbanized, 95% urban, and concentration of huge economic resources. Rich district. Within the Dhaka division, there is a district called Madaripur, not far, only 3 hours. Least developed district in Bangladesh. Highest number of people under poverty line. Not anymore Rangpur.
or Lalmonirhat. It is very near to you. What happened? Why it is so poor? So the disparity issue. The decentralization may give us some hope. Housing justice for all. Once again, please excuse me for beating my own drum. With my participation, in fact, I was one of the key authors of the National Housing Policy 1993, which has been updated, revised to 2016 maybe. That policy very clearly emphasized on housing justice, housing for the low income, housing for the poor. But that is in paper. In reality, picture is different. So the planners may re-emphasize, like in item number 10. I congratulate you for including this. And I will try to be brief. One very important thing, I think I'm missing that in the declaration. What about good management, good governance in the cities or rural areas or whatever? The most worst livable city in the world is Dhaka, one of the. Many reasons are there. Most of all, poor management, poor governance. Go out of this room, go out in the street, you feel it, realize it immediately. In every place, every street, every mohalla, there is evidence of poor management. So that has to be emphasized. Good management. We need good managers like in BRAC, fantastic organization. The main force is good management or good governance. So we'll go for that. So I think all other, I endorse all these 13 points in the declaration, but I will re-emphasize, please read the National Urban Policy written by colleagues around here, considered year after year but not approved. Why? Anyway, decentralization is the key word, and management, good governance is the other key word. The Local Government Reform Commission, I think, has very rightly emphasized on good municipal or urban governance, including introduction of the new system of electing mayors in a parliamentary fashion, not presidential. There are many other details, just I refer to one. So I think these are the points that I want to emphasize on, and congratulations once again for a very learned list of declarations. আমার মনে হয় এটা বাংলায়ও যদি ডিক্লারেশনটা দেওয়া হয় তাহলে আরো সুবিধা হবে পুরো রিপোর্টটাই। একটা জিনিস ভালো, এখন রাজুকো তাদের প্ল্যান ডকুমেন্ট বাংলাতেও করে, ডিটেল এরিয়া প্ল্যান বাংলায়, চমৎকার, বিশাল 2 ভলিউম। স্ট্রাকচার প্ল্যানটা আনফর্চুনেটলি বাংলা করা হয় নাই, করা উচিত, ছোট বই। প্ল্যানিং কমিশন ইদানিং বড় বড় বইগুলো কিন্তু বাংলায় করে, তা নাহলে পার্লামেন্টের সব মেম্বার তো ইংরেজি বোঝেন না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা, আমাদের ভাষা বাংলা, বাংলা ভাষার প্রতি আমরা নিশ্চয়ই সম্মান দেখাতে চাই। যদিও ইউনিভার্সিটিতে এখন ইংরেজিতে পড়ায়,
কম্পালসারি, বাংলা তো ভাষা। তো যাই হোক, আপনাদেরকে আবার অভিনন্দন, ধন্যবাদ, এবং আমাকে আহ্বান করার জন্য আজকের বিশেষ অতিথি অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you sincerely for your thought-provoking and insightful speech. Respected audience, may I urge Dr. Hussain Zilur Rahman, Executive Chairman, Power and Participation Research Center, PPRC, to share his profound insights. Honorable Chief guests, leadership of BIP and members and participants. Good evening and Assalamu alaikum. It's a privilege, and I would like to thank the organizers for inviting me to this closing session of this important gathering dedicated to reimagining a more planned Bangladesh. Lots of suggestions have been made. Dhaka Declaration has been announced, and the incremental way by which this organization, Bangladesh Institute of Planners, is now marking its 50th anniversary. I think I would like to extend my sincere congratulations to the organization, not just to exist, but continuously to expand and create new areas for impact. I also like to take the opportunity to pay my deep respect to Dr. Ghulam Rahman, who has been, basically initiated this process by founding the Department of Urban and Regional Planning, and I've been interacting with him at various stages, and I'm so happy to see him here again, and really give my deepest respect to you, Dr. Ghulam Rahman. In terms of many things have been said, I don't want to repeat the very many good ideas which have been mentioned. But besides being an economist, I'm also a political sociologist, so I would like to also make some comments from the angle of how the real world is actually working. Amar mone hoy this idea of planned Bangladesh with a focus on spatial planning, it's a very important goal perspective, but পরিকল্পিত বাংলাদেশের পথে there are a number of big barriers that we have to really cannot just ignore them. The most important barrier is narrow private interest based power blocks, ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষমতা গোষ্ঠী. This is where all good plans are, we have planned subsidies and the rules are relaxed. After a while you find that the planned idea is no longer there. And you find the debates in many places. Chittagong, beautiful city, my hometown actually. Unbridled cutting of hills. By whom? By known people, by known power blocks. Totally opposite to the idea of planned Bangladesh. But these power blocks, and they are very durable. They find ways to survive beyond political change. And they remain with their sort of particular interests, and the interest is narrow private interest. So I think this is not to say that we should not or will not focus on planned development. We have to. But how to make sure, take the Dhaka DAP, detailed area plan for Dhaka, still
And it's a classic case of the struggle between the idea of a planned Dhaka and the forces of private interest who are wanting to impose different solutions. So I think that's for example, Dhaka city, why doesn't it have parks? You know, our friend from Netherlands is here. I've been to Netherlands multiple times. Such a wonderful combination of parks, habitat, economic activity within urban settings. Those are the type of issues we have to really look for. But I also, that's the second point I want to make, is that there were attempts to like revitalize the park. In fact, আমরা একটা launch করেছিলাম Healthy Bangladesh with our group and team. I went up to Bahadur Shah Park in Old Dhaka to clean it up for a day. Actually, we did. But then there was a project to improve Bahadur Shah Park, which sounds good. It's like spatial planning, good. But then at some point, the power blocks, they introduced the idea that a food court should be included. And that was the end of the Bahadur Shah Park dream. People who could walk there, at least in that crowded part, now have to compete with the food court, and obviously they are losing. So I think this is an important issue that we have to always factor in, not like we always think of implementation as an afterthought. If all our focus is on policy and planning, and we feel that implementation is an automatic process, which will happen, it doesn't work that way. Implementation also has to be part of the policy process, of the planning thinking. How implementation, you have to create guardrails so that implementation doesn't destroy the original idea of this plan. So I think but then I think we have to look at ourselves also. I thought everyone has said good things. Let me say a few barriers type of things. We have to look at ourselves also. Because why is the DAP, the real estate lobby is fighting in the DAP, or the Chittagong hill cutters? They are not just cutting it for themselves, obviously for their profit, but our own consumption demands are also driving some of these problems. You look at Dhaka city, we want to do waste management, but we insist that the secondary station cannot be in our locality. It has to be somewhere else. So this consumerist, like those who are the food court in Bahadur Shah Park, obviously people are going there. People are, there are consumers who are going there. Society could not put up a united front that no, this is a park, let it be a park. We will not have this unbridled commercial activity within a park. Because you can start with chotto ekta fuchka dokan and soon it expands, many others. So I think our own sort of idea of what's a planned city, not just the planners, but the individual consumers, with that education is also very, very critical. If we don't do that, I think we are going to not really achieve the goal of planned Bangladesh that we all want. I'll just make two more points, small ones. One is that I didn't hear it that much, but I'm sure you are doing that. The planned Bangladesh vision and your Dhaka declaration must have in the back a knowledge ecosystem to support it. The research ideas, the research knowledge. Great. If you have that, that's great. And I think the importance of the knowledge and the urban research of of a very, very many types of urban research is very, very important.
in the Bangladesh context, relatively speaking, urban research is far, far smaller in focus and volume than rural research or research in other type of thing. So I think that's a thing that I would appeal, that urban research, in particular, there are emerging issues, many emerging issues. Climate change is one, but we used to think climate change is about the coast or the hills, but now we see that no, climate change is in the city itself. The heat islands and the waste, problem, these are in the city itself. Two quick other points. One is that continuing on this theme of urban research, I would appeal, because there is a professional group within this room, that I don't think we need some foundational research and knowledge on the urban process in the global south. Many of our planning paradigms and foundational ideas are drawn from the urban experiences of elsewhere. The global south is Bangladesh being a part of it. If we just say why Dhaka is not acting in our planned way, the economic imperatives, how they put the pressure on the process, these are very important to understand. So I feel that we need to imagine the city in the global south, some foundational research to really support that. The final point, in terms of your point about coalition, you have talked of this, the coalition planners, the politicians, etc. Vitally important that we have to bring in some of the private sector into this. And what type of private sector? For example, the climate change is demanding of, for example, in the coastal area, our knowledge of infrastructure, resilient infrastructure in the context of climate problems. These are economic solutions. আমাদের নতুন ধরনের ইট লাগবে, নতুন ধরনের বিল্ডিং লাগবে, housing models, resilient models, water management, how are they solved? এটা কিন্তু লাগবে actually. So in terms of your reaching out, building new coalitions, I would say that it should not just be the planners, the NGOs, political leaders and researchers. It has to embrace particular groups of the private sector who are also providing the solutions of the emerging challenges. Thank you. Just a brief note, we were trying to reach out FBCCI, but due to the political changes, we really could not tie up with them, but when they will have their own committee, we will be working with them. Thank you so much, Dr. Hossein Zilur Rahman, for your inspiring words and contributions. Esteemed guests, we now have the privilege of hearing from another of our distinguished special guests, His Excellency Thaiza Strup, Deputy Ambassador, Embassy of the Kingdom of Netherlands to Bangladesh, for his significant viewpoints. Thank you very much. Wassalamu alaikum, good afternoon to you all. Mr. Advisor, Mr. Wahiduddin Mahmoud, distinguished guest, thank you for inviting me here as the Netherlands as this August gathering, as it's been called, and I see a lot of planners in the room. Being a geographer myself, I feel especially attached to the subject. And indeed, the Netherlands is indeed a country where planning has been done rather well. We are seen as a prime example. Although we abolished our Minister for Spatial Planning 5 years ago, because plans are being written, but also during the writing and during the overall planning, they tend to corrupt themselves. And I can give you an example. If we do have an urban area where we say
new housing can be done there. Product developers see it, and the prices will rise, and it will influence the effectiveness of your plan. Same goes for parks or for commercial estate. So we have abolished our ministry, but done on broader strokes in a regional development, and also work together with local authorities more. Last thing I would say, I would really appreciate the words you were saying about the decentralization, which I heard, and also the words you were spoken about, including private sector as well in the planning you have in a country. Well, being a planner or a geographer myself, first of all, I would like to compliment Bangladesh, because you have 1,200 persons per square kilometer, and if a quarter of the country is uninhabitable because of water, so you have 1,600 persons per square kilometer, and you still function as a country. I guess that's a great accomplishment, and I don't know how you do it, but you are functioning, and I guess in the Netherlands it would hardly be possible, since we were at 500 people per square kilometer, already are screaming, we can't have more people in our country because it is too full. Well, last but not least, I would like to stress also, apart from the planning, also flexibility. Who had thought that since the era of internet and flex working, that cities like Buenos Aires or Cape Town are being flooded by footloose workers, increasing the housing prices that much that local inhabitants can't get their own affordable housing anymore. So you can plan, but also be flexible and see what the future can bring. And in Bangladesh, I can imagine that you are now still a growing country, but with the birth rate going down to 2.3, you will have an aging population in 10, 15 years. And that poses also your challenges on services, on housing, and also on your labor force, which will also diminish in a few times. So the demographic dividend is closing soon. So, about the positive things in Bangladesh, I would say that we are cooperating a long time on water. And I guess that's one of the things where we can learn from each other in how to cope with water in an environment that is much more competitive, because more uses is being put on the land. And I would like to emphasize that we are here to cooperate with you in the Dhaka canals with DNCC, but also in 12 other municipalities on wastewater treatment, and also on keeping your canals open. We see a lot of examples in your newspapers on your canals being flooded or being stuck by waste. And I guess if you want to have a livable city, if you want to have a good urban environment, and if you want a plannable urban environment, take also good care of your infrastructure, and water definitely is one of it. So as the Netherlands, we work together in the Dutch Diamond approach, and we would like to extend that to Bangladesh and want to work together with you on integrating different areas of influence, different areas of interest, and also different areas of commercial activities together to make Bangladesh a more livable, or Dhaka a more livable city, and also a thriving city for the future. Thank you so much. We are deeply grateful, His Excellency, for your inspiring remarks. Respected audience, the moment has arrived to extend our heartfelt tribute to the esteemed veteran professionals and respected guardians. To lead us through this special segment, I'm pleased to invite Planner Sheikh Mohammed Mehdi Azan, General Secretary of Bangladesh Institute of Planners BIP and convener 4th ICURP 2025, to take over the session. Thank you so much. Before going to the most valuable speech by our chief guest, we are taking the opportunity to present our token of honor to the veteran professionals and our guardians.
So we would like to start with Professor Dr. Ghulam Rahman, who initiated planning education in Bangladesh, who is the founder president of Bangladesh Institute of Planners, who is the founder vice chancellor of Khulna University, where urban and rural planning education initiated in 1991 as first undergraduate education in Bangladesh, who is also now running very large non-government entity, Asenia Mission. He is the president. He is still going to the office and working full time at the age of 94 or 95. So even in all our event at Bangladesh Institute of Planners, whenever we are holding any workshop, a seminar event, he comes. He comes and join, and every time we become surprised. The affection and the passion to this profession is remarkable. And he is still with us. We are celebrating 50th anniversary. May I request our founder president. In the opening ceremony, I was making a point that in Khulna University, Vice Chancellor was there. He was my academic father. And he is the father of my academic father. So that means grandfather, like academic grandfather. So may I request my academic grandfather to come to the stage to take over a kind of token of love from our side. Now it is the time to show the token of love to the first graduated planner in Bangladesh. He is Professor A.S.M. Mahabur Nabi sir, who graduated first as urban planner in Bangladesh from Buet. So may I request Professor Ishat Islam to take the token of love from our side on his behalf, because for health reason he could not join us today. কথা বললেই হবে।
যাকে এই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে মাহবুব নবী এস এম মাহবুব নবী, তিনি আমার আপন মামা। আমি আসলে গর্বিত বোধ করছি যে স্যারের এই ক্রেস্টটা আমি বহন করে নিয়ে যাব, স্যারকে যত্ন সহকারে পৌঁছে দিব। স্যারের ছাত্রী ছিলাম 1992 সালে, আর স্যারের সাথে আমি প্রথম আরবান প্ল্যানিং স্টুডিও ক্লাস নিয়েছিলাম বুয়েটে, সেটা 1999। সেটা আমার একটা মানে সৌভাগ্য মনে করি। Now we are going to announce two distinguished professionals and guardians. We are awarding honorary membership of the institution in the year of 50th anniversary. First, I would like to announce the name Professor Emeritus Dr. Selim Rashid. So, Professor Emeritus Selim Rashid is a professor of economics at the University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. His primary interest is economic development, and he has tried to learn from the facts on the ground by visiting Fiji, Malaysia, and India, as well as by studying the economic history of England, Ireland, and Scotland. The unique geospatial position of Bangladesh has always fascinated him, as there seems to be no parallel in the world. The challenge of Bangladesh is to find a way to grow economically while preserving the basic fact of being a riverine delta. In the long run, he sees no alternative to finding a path of economic growth based on Bangladesh's permanent competitive advantage of a fertile location and boundless human initiative. Since 1998, he has been advocating a form of rural urbanization termed compact township. While the basic idea is still correct, they need to be adapted to many changes that have occurred in the Bangladesh economy since 1990s to produce a smart rural urbanization. As he is abroad, on his behalf, may I request Professor Musleh-Uddin Hassan to take the certificate. We would also like to special thanks to him. He has been the treasurer of Bangladesh Institute of Planners, and arranging this conference, he put tremendous effort and as a great team player. So big hands for Professor Musleh as well. So I would also like to announce that the Compact Township Foundation by Professor Selim Rashid has been handed over to Bangladesh Institute of Planners. He was so inspired to read the special planning framework for Bangladesh, and he thought that if this framework is going to be institutionalized, there will be no need for Compact Township Foundation. So that's why he handed over all the assets of Compact Township to Bangladesh Institute of Planners. Big hand to Professor Emeritus Dr. Selim Rashid sir. Last but not the least, so I would like to request Professor Dr. A.T.M. Nurul Amin sir as to take over our honorary membership. Professor A.T.M. Nurul Amin has specialized in the application of economics and finance to improve the working and living conditions of urban poor engaged in the urban informal sector, and to improve overall urban environmental conditions in developing countries of Asia. After completing PhD in 1982, he joined Asian Institute of Technology, Bangkok. AIT conferred him the title of Professor Emeritus in 2018 for significant contributions in environmental management, for overcoming the formal-informal dichotomy in urban development, and his contribution to AIT over his 2 decades of dedicated service. Professor Amin was involved with University of Dhaka, University of Rajshahi, and Jahangirnagar University, IDS Sussex, United Nations Center for Regional Development, Nagoya, Japan, School of Urban Studies, Wuhan University, China. He was also the founding member of Asian Planning Schools Association by Tokyo University. Back home, Professor Amin has also remained closely associated with
urban, regional and rural planning departments in different universities of Bangladesh and also with the Bangladesh Institute of Planners. Professor Amin's recent book are The Informal Sector in Asia, Public Policy and Action Towards Decent Work and Nagor Ortho Shastro, Urban Economics. May I request Professor A.T.M. Nurul Amin sir to take the certificate on behalf of Bangladesh Institute of Planners. And our Honorable Chief Guest is handing over the certificate. Thank you. Since Selim Rashid sir is not here, so I am requesting Professor A.T.M. Nurul Amin sir to express your feelings. Yeah, of course, it's a wonderful feeling. Remaining engaged and working does bring recognition. We have seen it like this, Professor Ghulam Rahman, we can see. So I really liked working with the urban planning profession, because space matters. We economists, we emphasize or somewhat populistic that people focus development, but people live in a space we tend to forget. So here we have now, through the আমাদের সময়ের সবচেয়ে নামকরা যে অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ, Wahiduddin Mahmood being now heading the the planning commission. It's very interesting coincidence. আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে প্ল্যানিং কমিশনের যেই চারজন নামকরা আমাদের দেশের ইকোনমিস্টদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আবার আমাদের এই নূতন বিজয়ের পরে আমরা অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদকে পেয়েছি এই প্ল্যানিংয়ে। কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট, this overpowering influence of economists in planning, it needs to be changed. Planning, in fact, by definition, has been of spatial planning. In 1910, Benjamin, for the Tokyo, I forgot the full name, there's a first town planning for Tokyo was in 1910. 1910. In fact, Soviet Biplov was 20. So that was even previous to that urban planning. So economists' influence in planning somewhat undercut the real planning. So I would like an economist to give full recognition for urban and regional planning or spatial planning. We would like to see that happen. In fact, without expecting any reply from Dr. Muhammad Yunus, I wrote an email after attending a similar program here, drawing attention to the President and Secretary of Bangladesh Institute Planners, one program that we had. And we are really very lucky. We already had a meeting. In fact, Selim Rashid was also present. VIP delegation, we met Rejwana Hassan, the other advisor. She showed interest. She wants to take it to her ministry. But we told him that's good. But I think its location in the planning department is more to the point. So our great hope is by getting Professor Wahiduddin Mahmood here, this long-reigning aspirations of the planners of this country, this will be a final recognition, the proper, appropriate recognition of this. Thank you, Bangladesh Institute Planners, that I come around, I loitered around with them because I really like, Nodishikosti Manush, Mengnar Bhangone, we lost everything. So what a space is, we understand very much. আমার বাবা সব হারিয়ে আমাকে লিখেছিলেন, এমন জিনিস অর্জন করো যা রাক্ষসী মেঘনাও কেড়ে নিতে পারে না। এদেশের মানুষের জন্য এই প্ল্যানিং যে কত প্রয়োজন, যারা নদী শিখস্তি সম্বন্ধে জানেন,
বা যারা শহরের বস্তির কথা জানেন, তো কোনো কিছু আমরা না জানার কথা না, কিন্তু তারপরে ওই অ্যাটেনশনটা পাইনি। আমার প্রিয় বন্ধু ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ তার এই নতুন দায়িত্ব থেকে এই দিকে দৃষ্টি দিয়ে একটা নূতন যাত্রা আমাদেরকে শুরু করিয়ে দিবেন এই আশা করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটু হাম্বল অনুরোধ করছি, আশা করছি আপনারা বিরক্ত হবেন না। খুব অল্প সময়ের ভিতরে বিরক্ত হবেন না শব্দটা ব্যবহার করছি এই কারণে যে আমাদের প্ল্যানিংয়ের স্টুডেন্ট যারা 7টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তারা আমাদের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছে একটা দাবি নিয়ে, এবং আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা, তাদের একটা দাবি আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত আমাদের সভাপতি এবং আমাকে ফোন করে অভিযোগ করে তারা যে তারা পাশ করছে, কোনো চাকরি নাই এবং তাদের বিসিএস ক্যাডার চাই। সেই প্রস্তাবনা স্যার আমরা আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আমাদের বিআইপি বোর্ড মেম্বারশিপ অ্যাফেয়ার্স, আমি ফাহিম আবেদিনকে বলছি আমাদের যে প্রস্তাবনাটা আমরা রেডি করেছি আমরা স্যারের হাতে তুলে দেই। অনেকেই এটা নিয়ে অনেক ক্রিটিক্যাল রিমার্কস করেছেন যে আবার আমরা ক্যাডার যন্ত্রের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি কিনা, কিন্তু যতদিন বাংলাদেশে অন্যান্য ক্যাডারগুলো আছে আমরা মনে করছি আমাদেরও একটা ক্যাডার প্রয়োজন, কারণ উপজেলা পর্যায়ে ওখানে ক্যাডার কৃষি কর্মকর্তা আছে, ক্যাডার মৎস্য কর্মকর্তা আছে, ক্যাডার প্রকৌশলী আছে, এখন ক্যাডার ডাক্তার আছে। এখন যদি নন ক্যাডার পরিকল্পনাবিদ যান তাহলে আমাদের গ্রাজুয়েটরা আসলে ক্যাডারদের মাঝে কোনো কাজ করতে পারবেন না। জেলা পর্যায়েও একই অবস্থা, অন্যান্য পর্যায়েও একই অবস্থা। সুতরাং ছাত্রদের দাবি এবং ইয়াং জেনারেশনের দাবি স্যার আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। আমি এ পর্যায়ে আমাদের মাস্টার অফ সিনেমার কাছে হ্যান্ড ওভার করছি পরবর্তী পর্বের জন্য। ধন্যবাদ। Many thanks to all. Respected audience, now it's time to hear from our Honorable Chief Guest. I'm truly honored to invite our Honorable Chief Guest, Professor Dr. Wahiduddin Mahmood, Honorable Advisor of the Ministry of Planning. We're grateful for his continued support and guidance, and I now welcome him to the podium to deliver his address. ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ অপরাহ্ন বা শুভ সন্ধ্যা। আমার অনেক কিছু শুনেছি এবং আমি বিচ্ছিন্নভাবে কমেন্ট করব, কারণ আমার কাছে গুছিয়ে বলার মতো ওভাবে আমি চিন্তা করছিলাম না। প্রথমেই আমার মনে হচ্ছিল একদম শেষ থেকে শুরু করি, যে এখনকার প্রজন্মে যারা এই বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স, তো বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু এদের সাথে যে আমি একাত্মতা বোধ করছি তার একটা কারণ হলো যাদেরকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে এরা আমার অত্যন্ত প্রিয় লোক এবং ঘনিষ্ঠ মানুষ সবাই। গোলাম রহমান সাহেব, উনি তো আমি জড়িয়ে ধরেছি বুঝতেই পারছেন, আমার অনেক দিনের পরিচিত, এবং তিনি যে শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, এই অতি সম্প্রতি তার সম্মানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভবনের নামকরণ করা হয়েছে। সেটা সেলিম রশিদ, যাকে সম্মাননা দেওয়া হলো, সেলিম রশিদ সাহেব এমেরিটাস প্রফেসর আরবানা শ্যাম্পেইন ইউনিভার্সিটি অফ, আমার 1 বছরের জুনিয়র, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু, আমার সাথে অনেক কাজ করেছে এবং কম্প্যাক্ট টাউনশিপের বিষয়টি প্রথম থেকে আমার সাথে এই নিয়ে আলোচনা করেছিল এবং আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেটা। তবে দুঃখের বিষয় যে এখন পর্যন্ত তার এত চেষ্টা সত্ত্বেও এটাকে ঠিক সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমি চেষ্টা করব এখন কি করা যায়। নুরুল আমিন কই? নুরুল আমিন যদিও অর্থনীতিবিদদের সম্বন্ধে তির্যক কিছু সমালোচনা করে গেছে, যদিও সে আমার সম্বন্ধে প্রশংসা করেছে। আমি চাইলে কালকেই প্ল্যানিং কমিশনে এসে আমাদেরকে সাহায্য করো, আমরা রেডি আছি যে কোনো ক্যাপাসিটিতে যদি চাও। আমি যে কারণে বলেছি যে আমি ভুলে যাব কোথা থেকে কি বলছি, কতগুলো পয়েন্ট এখানে লেখা ছিল সেজন্য বলছি। হোসেন জিল্লুর রহমান আমার খুবই ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ, প্রিয় মানুষ। একটা কথা খুব ভালো বলেছে যে
কাগজে কলমে আমরা প্ল্যান করি, কিন্তু তার একটা সমস্যা হলো যে স্বার্থ গোষ্ঠী, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রভাবশালী যেসব স্বার্থ গোষ্ঠী, তাদের কারণে অনেক কিছুই আর শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়নের মুখ দেখে না। আমি চেষ্টা করব, এটা এজেন্ডাতে নাই, বলা হয়েছিল আমাদের যে কমিশনগুলো হয়েছে তার এজেন্ডাতে ঠিক এই স্পেশাল প্ল্যানিংয়ের কথা নাই, সেটা না থাকুক। যেহেতু রাজনীতিবিদদেরকে নিয়েই ঐক্যমত্যের এই কমিশন এখন কাজ করছে, অন্তত পক্ষে যদি আমি এই প্রসঙ্গে হোসেন জিল্লুর যা বলেছেন যে তাদের থেকে একটা অঙ্গীকার আদায় করা যায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে, যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নদী দখল, বন উজাড়, পাহাড় কাটা এগুলো বন্ধ করার একটা অঙ্গীকার যদি তাদের থেকে পাওয়া যায়, এটা ঐক্যমতের মধ্যে মিনিমাম প্যাকেজ, যেটা 2টা প্যাকেজ আছে। তো ছোট প্যাকেজ হলে ডিসেম্বরে নির্বাচন, আমাদের সময় কম, এর মধ্যে ঢোকানো যায় কিনা। আপনাদের যে স্থানিক এবং নগর পরিকল্পনাবিদ বলি, এখন নগর পরিকল্পনাবিদ বলা ঠিক হবে না, স্থানিক এবং নগর পরিকল্পনাবিদ, এবং পরিকল্পনাটা স্থানিক এবং নগর পরিকল্পনা। আমরা যুদ্ধ বিধ্বস্ত যখন বাংলাদেশের বিনির্মাণ মানে ফিজিক্যাল ভৌত বিনির্মাণ শুরু করেছিলাম, তখন আমরা সবসময় প্রকৌশলীদের কথা ভাবতাম, প্রকৌশলীরাই তখন বিনির্মাণ করছিলেন। এরপরে আস্তে আস্তে আমরা শিখলাম যে যে বিল্ডিংগুলো হচ্ছে এগুলো তো দেখতে সুন্দর হচ্ছে না, কাজে তখন থেকে এই স্থপতি আর্কিটেক্টদেরকে আমরা তাদের যে দরকার সেটা বুঝতে শিখলাম। এখন অন্তত স্থপতিদেরকে দিয়ে আমরা বানাচ্ছি। আপনারা শুনলে বা এটা একটা আমি নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছি যে সব সরকারি যত সেক্রেটারিয়েট থেকে শুরু করে খুবই কুদর্শন বিল্ডিংগুলো, এগুলাতে তো কোনো স্থপতি ছিল না। বিল্ডিং বানিয়ে গেছে গভর্নমেন্টের কোন ডিপার্টমেন্ট, পিডব্লিউডি। আমি যখন 1996-এ আমার খুব স্বল্প সময়ের জন্য প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিকল্পনা অর্থ উপদেষ্টা ছিলাম, তখন প্রথমবারের মতো একটা ভবন তখনকার আমলাদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সামলিয়ে মুখেও আমি একটা ভবন শুধু প্রাইভেট সেক্টরে দিতে পেরেছিলাম, যাতে করে ওই ডাল অ্যান্ড ড্র্যাব ওই আর্কিটেকচারের বদলে অন্তত আর্কিটেক্ট স্থপতিদের নকশায় একটা বিল্ডিং হয়। সেটাই হলো, খুব ভালো হয়নি, সেটাই হলো বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের আগারগাঁয়ে যে বিল্ডিংটা, এটাই হলো প্রথম সরকারি বিল্ডিং যেটা বেসরকারি খাতে স্থপতি পেশাদার স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তারপর তো আরো অনেক সুন্দর সুন্দর, এখন অনেক প্রাইভেট সেক্টরই সবগুলো হয়। এখন আমরা এই প্রকৌশলী স্থপতি এর পরে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ভুল হয়েছে কোথায়, কিন্তু এখন আমাদের সেই ভুল শোধরাতে হবে। সেটা হলো যে আমরা নগর পরিকল্পনাবিদদেরকে তখন ছিলেনও না, তারা তখন গোলাম রহমান সাহেবের প্রচেষ্টায় তো তারপর শুরু হলো। তখন যদি থাকতো এবং আমাদের যদি সেই ফোরসাইট, সেই দূরদৃষ্টি থাকতো, তাহলে তখনই আমরা এই নগরবিদদেরকেও আমাদের সাথে নিয়ে অন্তত ডিআইটি এবং ঢাকা কর্পোরেশনের সাথে তাদের এক্সপার্টাইজকে যুক্ত করতে পারতাম। তাহলে হয়তো এই আমাদের অর্থনীতির নগরায়নের সংজ্ঞা অনুযায়ী যা হওয়ার কথা ছিল, যে ঢাকার কেন্দ্রস্থল তখন মতিঝিল,
বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, পুরানা পল্টন, তারপর আস্তে আস্তে তো তার থেকে মানে ইভেন জমির দামের দিক থেকেও, পরিকল্পনার দিক থেকেও আস্তে আস্তে চারদিকে, সেটাই তো আরবান প্ল্যানিং সাধারণত হয়ে থাকে, যেখানে খুব পরিকল্পিতভাবে সুদূর প্রসারী হয়। তাহলে আর আমরা ঢাকা নগরের একদম মাঝখানে সবচেয়ে যেটা দামি জায়গা হতো, কিন্তু এখন দামি না পরিকল্পনার অভাবে, সে ঢাকা শহরের মাঝখানে কাঁঠাল বাগান, এই জিকাতলা, কলা বাগান, এগুলো দেখতাম না। আমি বলছি না যে এগুলোকে নিম্নবিত্ত সবাইকেই অ্যাকোমোডেট করা যেত, শুধু পরিকল্পিতভাবে যদি করা হতো। কাজে যেটা ভুল হয়ে গেছে, নতুন করে যাতে আমরা ভুল না করি, আমাদের তো কাগজে কলমে বড় বড় নগরগুলো, ঢাকা, চট্টগ্রাম, 5-6টা বড় বড় নগর, এগুলোর জন্য ডিটেইল কি যেন সব কিছু আছে, ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান, নগর পরিকল্পনা আছে, যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তো অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং অনেক দেরিতে শুরু করা হয়েছে। শোধরানো যাবে না, অন্তত ভবিষ্যতে যাতে আমরা ঠিক পথে এগোতে পারি। আমি আগে জানতাম না যে আজকে নিচে কিছু প্রকাশনা দেখেই প্রথম দেখলাম যে আড়াইশো বা মতো পৌরসভা, যেগুলো হলো আসলে জেলা না উপজেলা, পৌরসভাগুলোর জন্য কিন্তু এই নগর একটা মাস্টার প্ল্যান হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো যে এগুলা যে হয়েছে সেগুলোর অস্তিত্বই তো আমি জানতাম না। অথচ আমি ভিতরের কিছু খবর দিই, এখন আমরা কি কাজ করছিলাম। আমরা এই কিছুদিন আগেই জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি, যেটা একনেক, যেটা আমারই পরিচালনা করতে হয়, কিন্তু এখানে প্রধান উপদেষ্টা থাকেন, অন্য উপদেষ্টারা থাকেন, সেখানে একটা প্রকল্প এসেছিল, খুব বড় প্রকল্প। এটা ছিল বিদেশি ঋণ নির্ভর। এটা ছিল অনেকগুলো শহর, যেগুলো বিভাগীয় শহরের নিচে, জেলা শহর, এগুলোকে আরও, যেটা বিশ্বব্যাংক এখনকার যেটা সবাই বলে কি যেন পরিবেশ সহায়ক, জলবায়ু সহনশীল, পরিবেশ বান্ধব এবং বাসোপযোগী শহর বানানো। এখন এই যে পরিকল্পনাগুলো ছিল, ওগুলো আমার জানাই ছিল না, কিন্তু তবু আমাদের তখনই ওটা যখন পাস করছিলাম, তখন আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে কম্পোনেন্টগুলো, এগুলোর মধ্যে আছে, বলা হচ্ছে এগুলা, কিন্তু এগুলোতে আছে কেবল শহরের সৌন্দর্য বর্ধন, কোথায় মানে যেগুলো পরিবেশের বিষয় না, যেগুলা নগর যে চাকচিক্যের বিষয়, সব নিয়ন লাইট লাগাবে কোথায়, এই করবে, কি রঙিন লাইট কোথায় হবে। তবে আমরা তখন আমাদের সবাই বলেছিল এই প্রকল্প হোক, অনেক বৈদেশিক সাহায্য, কিন্তু এটা পাস না করার। কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমাদের প্রথম জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের প্রথম নির্বাহী কমিটিতেই এই প্রজেক্টটা এসেছিল। আমি তখন বলেছিলাম, তার নীতিগতভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে একনেক বলে এটাকে, একনেকে পাশ করার পরেই কিন্তু এটা ছাড়পত্র হয়ে গেল না। এটা ইমপ্লিমেন্টেশন যখন হবে, তখন আমরা এর প্রত্যেকটা দিক ক্রমাগতভাবে পরিবীক্ষণ করতে থাকবো, যেটা আমরা এখন করছি আসলে প্রত্যেকটা প্রকল্পের বেলাতেই। এই প্রকল্পের বেলায় আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই যে কম্পোনেন্টগুলো, এগুলোকে আমরা বিশ্বব্যাংক যে অর্থায়নকারী সংস্থা, তাদেরকে বলবো যে তোমাদের এভাবে আমরা করব না, আমরা এই প্রকল্প নিচ্ছি, কিন্তু আমরা এটাকে সত্যিকারভাবে যাতে এটা একটা নগর পরিকল্পনার হতে পারে, সেটাই আসলে সত্যিকারভাবে টেকসই, পরিবেশগতভাবে টেকসই হবে এবং বাসযোগ্যতা বাড়াবে, সেরকমভাবে আমরা এটাকে
পুনর্বিন্যাস করব, কিন্তু প্রকল্পটা পাশ করে দিলাম। এইটা হলো, কিন্তু তখন আমি জানতাম না যে এগুলো এই শহরগুলোর জন্য পরিকল্পনা আসলে করা আছে। এটাই তো আমাদের একটা প্রচণ্ড প্রশাসনিক দুর্বলতা, যে আমরা সর্বোচ্চ স্তরের প্রশাসনিক সরকারের এগুলো অনুমোদন করছি, অথচ কেউ বলেনি যে এগুলো আসলে আছে। যদি থাকতো এবং যদি আমি জানি আছে, এখন আমি নির্দেশ দেব যে এই যেগুলো আছে নগর পরিকল্পনাবিদদের তৈরি, প্রয়োজন হলে এগুলোকে একটু সংশোধন করতে হবে, কারণ এগুলো অনেক আগের তৈরি এবং সেগুলোকে অনেক আগের তামাদি হয়ে গেছে। এগুলোকে আবার নবায়ন করে এগুলোর সাথে যাতে সাযুজ্য থাকে সেরকম করে বানাতে। আমাদের পুরো ব্যবস্থা কিরকম মানে বিচ্ছিন্ন ছাড়া তার আরেকটা প্রমাণ দিই। এই আরেকটা প্রকল্প এই কিছুদিন আগেই এসেছে এবং এটাও আমরা একনেকে পাশ করে দিয়েছি। সেটাও বিদেশি ঋণের প্রকল্প, এবং বিদেশি ঋণদাতারা এই বিশ্বব্যাংক তারাও জানে না যে তাদের সমন্বয়হীনতা কি। আগে ওই প্রকল্পটা দিল, এখন আরেকটা প্রকল্প সেই একই, যে 3টা ছোট শহরের, মহকুমা শহরের, এগুলোর সেই কি যেন টেকসই করা, জলবায়ু সহনশীল করা এবং বাসযোগ্যতা বাড়ানো, কিন্তু কি করতে হবে তা বলা নাই। কিন্তু এগুলো শহরগুলো আমি বলি কেন এগুলো নেওয়া হয়েছে জানি না, কিন্তু ভালো যে কোনো, কিন্তু বেশ বড় অঙ্কের। এখানে কেউ যদি থাকে, সিরাজগঞ্জ, আরেকটা হলো গাইবান্ধা, আরেকটা হলো, আমি কি এগুলো, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে, আমি কি এগুলো গোপন জিনিস বলে দিচ্ছি? আচ্ছা, আমি গোপনীয়তা বিশ্বাস করি, এবং এগুলো পাশ হয়ে গেছে, সর্বসাধারণের জানা উচিত বলেই আমি মনে করি। এবং জামালপুরের ইসলামপুর বলে 3টা শহর, এগুলোর জন্য প্রতিটা শহরে আমি দেখলাম যে 200 মিলিয়ন যথেষ্ট। 200 মিলিয়ন মানে 200 লক্ষ, 300 লক্ষ, 400 লক্ষ দিয়েও একই উদ্দেশ্যেই একই, হ্যাঁ, কোটি কোটি কোটি, এটা তো বেশ বড়। আমি সিরাজগঞ্জ শহরে কয়েকজনের সাথে ইনফর্মালি আলাপ করে বললাম যে এরকম প্রকল্প করতে গেলে যেই ধরনের পরিকল্পনা তো বাদ দিলাম, যেই ধরনের দুর্নীতি হয়, বলেন তো দেখি আসলে যদি এগুলো ছেড়ে দিই তাহলে আমরা তো থাকবো না, এগুলার ভবিষ্যৎ কী হবে? বললো যদি খুব ভালো ভাবে এগুলোকে বলে, আমরা আবার বলে আপনারা তো পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল, আমি যেটা আমরা করে দিচ্ছি একটা, যেভাবে সরকারি টেন্ডার নীতিকে আমরা বদলিয়ে অনেক স্বচ্ছ এবং যাতে করে একই কোম্পানিগুলো একইভাবে টেন্ডার নিতে না থাকে, অনেক কিছু পরিবর্তন আনছি। সেটা আমরা একটা নতুন আইনের মাধ্যমে করছি, তাতে অনেকটা স্বচ্ছতা হবে, অনেকটা উন্মুক্ত হবে, প্রতিযোগিতাশীল হবে। তারপরও সেখানে স্থানীয় যেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতা হবেন, তিনি বললেন যে খুব ভালো প্রকল্প যদি হয় তাহলে ধরুন 100 কোটির হলে আপনি 70 কোটি টাকার কাজ আসলেই পাবেন, আর বাকি 30 কোটি টাকা বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন কর্মকর্তাদেরকে, বিভিন্ন রাজনীতিবিদদেরকে ভাগাভাগি করে দিয়ে দিতে হবে। এটাই হলো কাজেই পরিকল্পনা করা এক কথা, আর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, যেটা হোসেন জিল্লুর বলেছে, সেটা হলো সুশাসনের বিষয়, সেটা তার একটা বিষয়। আচ্ছা, আরো 2-1টা বলি। আমাদের এই যে আরেকটি আপনারা বলেছেন যে একটা সার্বিক সমস্ত দেশের জন্য একটা পরিকল্পনা থাকা উচিত। এটা আমাদের উপদেষ্টা পরিষদের একটা বিশেষায়িত সাব কমিটিতে প্রধান উপদেষ্টা এটা আলোচনা করছিলেন যে আমাদের
পানি সম্পদের পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা আছে, বন্যা নিরোধের পরিকল্পনা আছে, ভূমি ব্যবহারের আইন আছে, হোক না সেগুলা বাস্তবায়ন হয় না, এগুলার ব্যত্যয় ঘটে, তবু তো আছে। কিন্তু আমাদের তো সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ভূমি, হলো আমাদের ভূমির পরিমাণ হলো আমাদের সবচেয়ে বেশি সীমিত সম্পদ। এটা হচ্ছে আচ্ছা, ব্যাটারি চলে যায়। কাজেই আমরা সব কিছু মিলিয়ে আমাদের জলাভূমি, আমাদের সীমিত কৃষিভূমি, আমাদের বনভূমি, আমাদের পাহাড় যেগুলো সামান্য পরিমাণ আছে, বনভূমি তো খুব বেশি নেই। আমাদের দেশ হলো পৃথিবীর মধ্যে একটা অনন্য বৈশিষ্ট্যময় দেশ। সেটা হলো পুরো যেই জমি আছে আমাদের আকার, এটার মানে দেশের যেই আকার কত 54,000 বর্গ মাইল, আরও বাড়ছে অবশ্য নোয়াখালীর দিকে। এই ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত যা হয়ে গেছে হচ্ছে, মানে কৃষিতেই হোক, নগরায়নেই হোক, শিল্পায়নেই হোক, অব্যবহৃত মানে ওয়েস্ট ল্যান্ড যেটাকে বলে, যেটা অব্যবহৃত পড়ে থাকে, সেটার অনুপাত ব্যবহৃত জমির অনুপাতের তুলনায় পৃথিবীর মধ্যে অনেক অনেক দিক থেকে একদমই সর্বনিম্ন, মানে এর কাছাকাছি আর কোনো দেশ নাই। আর সব দেশেই অন্তত কিছুটা ওয়েস্টল্যান্ড আছে, কিছুটা আছে বসতি, জনবসতি ছাড়া, যেখানে তারা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারে, দূষণ হতে পারে কিছুটা, মানুষের অসুবিধা হবে না, যেখানে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টও তৈরি করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে তো সেই সুযোগ নেই, যে কারণে আমাদের আমরা যে কোনো শিল্পায়ন করতে যাই, পরিবেশবিদরা বলবে যে তাতে তো পরিবেশের ক্ষতি হয়, কিন্তু পরিবেশের উপর কিছুটা প্রভাব পড়ে না, যেটাকে আমরা সবচেয়ে কম প্রভাব পড়ে, এবং আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাবটা যত কমিয়ে রাখা যায় সেই প্রচেষ্টা তো থাকবেই। সেই প্রচেষ্টা দিয়েও আমরা যে কোনো পাওয়ার প্ল্যান্ট করি, নগরায়ন করি, শিল্পায়ন করি, কৃষি জমি কমবে এবং আশেপাশে বসতি থাকবেই। বসতিহীন কোনো জায়গা নেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া, এবং বসতি থাকলেই তার উপর কিছু পরিবেশগত, তার মধ্যে তো বায়ু দূষণ, জল দূষণ, এই নিষ্কাশন, যে জন্যই বললাম প্রযুক্তির ব্যবহার আছে, সেটার ভালো প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কমানো যাবে, কিন্তু কিছু দূষণ কিছু হবেই। এ কারণেই এই যে আমাদের সার্বিক একটা পরিকল্পনা, এটা আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ করে বলেছেন, আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে এই যে এতগুলো পরিকল্পনা আছে, নদী, পানি, বন্যা, সব কিছু, কিন্তু সব কিছু মিলে আমাদের পুরো দেশটাকে যখন আমাদের আরও নগরায়ন হতে থাকবে, আরও শিল্পায়ন হতে থাকবে, আমরা কোন পথে এগুবো সেটার একটা পূর্ণ পরিকল্পনা করা যায় কিনা, যেটাকেই আপনারা বলছেন, এটাই হলো ন্যাশনাল স্পেশাল প্ল্যানিং। তিনি প্রকারান্তরে বলছেন যে আমাদের এই আলাদা আলাদা পরিকল্পনার বদলে একটা ন্যাশনাল স্পেশাল স্থানিক পরিকল্পনা করা দরকার, যেটা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য হবে। যেটা বললাম আমরা কাগজে কলমে আমাদের উপজেলা শহর পর্যায়ে আছে, কিন্তু একদম গ্রামেও তো প্রতি বছর নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে। একজনের অনেক ছেলে আছে, ছেলেরা যখন বড় হয়, তাদের ফ্যামিলি হয়, তারা আরেকটা বাড়ি করে, এগুলো তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এটাই হলো সেলিম রশিদ যে এই কাজটা করেছে, যে এইভাবে আমাদের গ্রামে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেভাবে প্রতি বছর নতুন নতুন করে
বাড়ি হচ্ছে, বাড়ির জন্য ধানের জমি একটু উঁচা করতে হচ্ছে, তারপর একটা রাস্তা নিতে হচ্ছে, তারপর আবার দরকার হলে যদি আমরা জ্বালানি শেষ হয়ে যাচ্ছে কাজে ইলেকট্রিক গ্রাম বিদ্যুৎ সেখানে যেতে হবে। এগুলো তো অত্যন্ত অপরিকল্পিত এবং ব্যয়বহুল এবং জমির কৃষি জমির পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। কাজে এগুলোর জন্য একদম নিম্ন পর্যায়ে গ্রামীণ পর্যায়েও আমাদের এই পরিকল্পনা, এই স্পেশাল প্ল্যানিং স্থানিক পরিকল্পনার দরকার আছে। এবং আমাদের আস্তে আস্তে আমরা যদি সামনের দিকে এগোই, আমাদের যদি অর্থনীতি আরও, আমরা আশা করব তো অর্থনীতি আরও উপরের দিকে ওঠে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নগরায়ন হতেই হবে, আমাদের শিল্পায়ন আরও হতেই হবে, এবং পুরো বাংলাদেশ আসলে একটা আধা শহরে পরিণত হবে। কৃষি জমি আমরা যতদূর পারি রক্ষা করব, কিন্তু এইটুকু পরিমাণ জায়গায়, বাংলাদেশ যতটুকু জায়গা, এইটুকু জায়গায় যদি আমরা মাথাপিছু আয় মালয়েশিয়ার মতো করতে চাই, তাহলে আমি আরেকটা উপাত্ত দিই আপনাদেরকে, যেটা আমরা শুধু মাথাপিছু আয়ের কথা বলছি, কিন্তু আমরা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত জিডিপি উৎপাদন হয় তার কথা বলি না। প্রতি কিলোমিটার আমরা জমি এত ব্যবহার করি, জমির স্বল্পতা এত কম যে আমরা প্রতি বর্গ কিলোমিটারের জিডিপি বাংলাদেশ অন্তত পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ইউরোপের ডেভেলপিং কান্ট্রিজের মধ্যে তো সর্বোচ্চ, পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া, রোমানিয়া অন্তত এগুলোর কাছাকাছি চলে গেছি। এখন আমরা যদি আমাদের মাথাপিছু আয় আর একটু বাড়াতে যাই, তাহলে আমাদের এই পার স্কোয়ার কিলোমিটার জিডিপি কিন্তু একদম সবচেয়ে উন্নত দেশের সমান হতে হবে। তার মানে হলো সিঙ্গাপুর যেরকম, কিন্তু সিঙ্গাপুর তো একটা ছোট দ্বীপ, আমাদের তো আরো বড়। এই পুরো জায়গাকে এতদূর জিডিপি তৈরি করতে হলে যে ধরনের পরিকল্পনা লাগবে, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এখন আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে পরিবেশ সম্মতভাবে জলবায়ু সহনশীল করে, টেকসই করে আমরা এইটুকু ভূমির ব্যবহার কিভাবে করব, এটা আমি নগরবিদদের কাছে ওই চ্যালেঞ্জটা রেখে যাচ্ছি। এই পথটা কি হবে, আমরা এই মুহূর্তে কি করব সেটা তো বড় কথা না, আমাদেরকে সামনের দিকে তাকাতে হবে। আমরা যে ভুল করেছি সেটা তো আমরা যে দূরদর্শী ছিলাম না, সেটা তো আমরা এই ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট রাষ্ট্র পাকিস্তান আমল থেকে ছিল, তারপরও ঢাকা এই অবস্থায় পৌঁছলো কি করে, কারণ আমরা দূরদর্শী পরিকল্পনা দিতে পারিনি। এখন সারা দেশের জন্য এরকম দূরদর্শী একটা পরিকল্পনা তৈরি করা, এটা আমি স্থানিক এবং নগর পরিকল্পনাবিদদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। তবে তাদেরকেও অর্থনীতিবিদ এবং যারা বন্যা বিশেষজ্ঞ, যারা পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তাদের সবাই সাথেই একটা টিম ওয়ার্ক লাগবে। এখন সেই টিম ওয়ার্কের একটা জায়গা পরিকল্পনা কমিশনের যেই বিভাগগুলো আছে তার মধ্যে কোন জায়গাতে এটাকে স্থাপন করব, এবং প্রত্যেকটা প্রকল্প যখন আমাদের একটা গাইডলাইন আছে, প্রকল্প প্রণয়নের গাইডলাইন মন্ত্রণালয় থেকে শুরু হয়, কতগুলো নাম আছে, ডিপিপি, তারপর সব আছে, আমি এগুলো অনেক প্রসেস আছে। পরিকল্পনা কমিশনে আসে, আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিং হয়ে টয়ে তারপর তো হয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছে আসে, না হয় একনেকের সবাই যায়। কিন্তু এইখানে যে দুইটা জিনিস নাই, এবং আমি এই যে বুকলেট আছে, এটা একটা সবুজ বই, এটাতে আমি
কাজ শুরু করেছি, এটাকে আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এটাকে সংশোধন করব এবং পাশ করে যাব, এবং সেখানে বাধ্যতামূলক থাকবে যে এই পরিকল্পনার প্রকল্প তৈরির সময়ই যাতে পরিবেশ এবং নগর পরিকল্পনা, স্থানিক পরিকল্পনা বলবো, এই দুটোরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যে শুধু এখন যেটা আছে, পরিকল্পনার প্রকল্প তৈরি হলো, প্রকল্প তৈরির এক পর্যায়ে সৈয়দা রিজন আপার কোন মন্ত্রণালয় সেটা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে গিয়ে বলা হলো যে এটা ঠিক আছে না ঠিক নাই। তারা বললেন হ্যাঁ বা না, তাতে আমার কী লাভ হলো? আমি তো আগেই বলেছি পরিবেশের কিছু ক্ষতি তো সামান্য ক্ষতি করতেই হবে, কত কম করতে পারি সেটাই আসল কথা। ওই হ্যাঁ নাটাও তো ঠিক আসি কিভাবে আমরা সবাই জানি, কিছু অর্থ খরচ করলে হ্যাঁ হয়ে যায়, আর তা না হলে না থাকে। এটা যারা বাড়ির প্ল্যান পাস করেন তারা সবাই জানেন। তার বদলে যখন আসলে তো ভুলটা হয় প্রকল্পটা যখন তৈরি হয় তখনই। কাজেই প্রকল্প তৈরির সময়ই ওই হানা দিয়ে তো আমার লাভ হবে না। প্রকল্প তৈরির সময়ই সেখানে যাতে পরিবেশের বিষয়টা ঢুকিয়ে প্রকল্পটা নকশা তৈরি করা হয় এবং এই স্থানিক পরিকল্পনাটাকেও ওই প্রকল্পের নকশার ভিতর ঢোকানো হয়। সেটা না হলে তো আর ওই হানা দিয়ে লাভ হবে না। প্রকল্প তৈরির সময় সেটা নিতে হবে এবং ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান যেটা বলেছেন, এটা যখন বাস্তবায়ন হবে তখনও কিন্তু ক্রমাগতভাবে এটাকে পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন করতে হবে। সেখানেও এই বিষয়গুলো পরিপালিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখা হবে। আমার আরেকটা শেষ বক্তব্য বলে যাই, সেটা হলো আপনাদের এই সবগুলো যেই ঘোষণাপত্রে আছে সবগুলোর মধ্যে এটা আছে পরোক্ষভাবে, কিন্তু আমি মনে করি বৈষম্যহীন পরিকল্পনা হতে হলে একটা বড় জিনিস এবং অর্থনীতিতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সেটা হলো আমাদের দেশে এমনি কোনো খালি জায়গা নেই, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ইংরেজিতে যেটাকে বলে কমন প্রপার্টি রিসোর্সেস, তার মানে হলো স্থানীয় জনগণের যেই যৌথ সম্পদ। এটা হলো এই যে নদী ভাঙার পরে আবার নদী চর জেগে ওঠে, এটা হলো হাওর অঞ্চল, এটা হলো অনেক খাস জমি আছে অনেক জায়গায়, যেটা এগুলো সবগুলো মানুষের সম্পদ, এগুলো কারুর সম্পদ না, ব্যক্তিগত সম্পদ না, কিন্তু সবগুলোতেই প্রভাবশালীরা হয় ইজারা নেয়, না হলে দখল করে আবার তারা গরিব মানুষদের কাছ থেকে ওটাকে বাড়ি বানাতে দেয়, এই করতে দেয়, চর অঞ্চলে যা হয়। তো এটাও একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকা উচিত যে স্থানীয় জনগণের যেই যৌথ সম্পদ সেটা যেন স্থানীয় জনগণই যৌথভাবে এটাকে পরিচালনা করে সেটার ফল তারা ভোগ করতে পারেন। ঠিক আছে, আমার এইটুকুই, আমাদের অনেকক্ষণ সময় নিলাম, আমি এইটুকুই আমার বলার ছিল। এখানে পিপিআর মানে হলো প্ল্যানিং অ্যান্ড ফিজিবিলিটি স্টাডিজ, ফিক্সড বাজেট। ফিক্সড বাজেট অ্যাকচুয়ালি শুধু এটার জন্য না, আমাদের একটা পরিকল্পনা হলো যে প্ল্যানের প্রত্যেকটা প্রকল্পের যখন বাজেট করা হয় তখন এই প্রকল্প, আমাদের একটা সমস্যা হলো যে আমাদের প্রকল্প তৈরির ক্ষমতার খুবই অভাব মন্ত্রণালয়গুলোতে। যেই প্রকল্পগুলো আসে পরিকল্পনায় সেগুলো আসলে
সেগুলোকে আরও অনেক সংশোধন করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য হলো অনেক প্রকল্প থাকবে, তার থেকে আমি বাছাই করে সবচেয়ে ভালো প্রকল্পটা নেব। এটাই তো সীমিত সম্পদের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার। আমার যদি অনেক প্রকল্প নাই থাকে তাহলে আমি বাছাই করব কোথা থেকে। একটা প্রকল্পই আসে সেটাই যদি নিতে হয় তাহলে তার বাছাই করা হলো না। প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্যই তো হলো শুধু এক বছরের প্রকল্প, অনেকগুলো প্রকল্প থেকে বাছাই না। আমরা আগে থেকেই যদি অনেকগুলো প্রকল্প তৈরি করে থাকি তাহলেই কেবল সত্যিকার অর্থে আমরা কাগজে কলমে যে 5 বছরের প্ল্যান করি, দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করি, সেটা কিসের ভিত্তিতে করি? প্রকল্পই যদি না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে করি? আমার যদি অনেক প্রকল্প থাকে এবং কিছু মধ্যমেয়াদী, কিছু স্বল্পমেয়াদী, এই প্রকল্পগুলো থেকে আমি বার্ষিক পরিকল্পনাতেও বাছাই করে নিতে পারি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও আমাদের স্ট্র্যাটেজি কৌশল, ওভারঅল কৌশল অনুযায়ী আমরা সেই প্রকল্পগুলো আগে থেকেই বাছাই করে নিয়ে মন্ত্রণালয়গুলোকে বলতে পারি যে তোমরা এগুলোকে আরও ঘষামাজা করতে থাকো। তার মানে হলো যে প্রস্তাবটা এসেছে যে প্রত্যেকটা প্রকল্প তৈরির সময়ই বাজেটে একটা প্রভিশন থাকা উচিত যে তার মধ্যে এই স্টাডিজগুলো, প্ল্যানিং এবং ফিজিবিলিটি স্টাডিজগুলো থাকা উচিত হবে। এটা বা প্রস্তাব করার আগেই, এই প্রস্তাবের আগেই কিন্তু আমি এটা বলে দিয়েছি যে এখন থেকে প্রকল্প, আমি জানি সেটা, হ্যাঁ, এটার ইয়ে করছি আমি। আমাকে এখানে এতক্ষণ কথা বলতে যাওয়ার জন্য আমি বেশি কথা বলে ফেলেছি। সবাইকে ধন্যবাদ। I am so sorry that I was speaking in Bengali. I should express the gratitude of the government of Bangladesh that Netherlands has been really a very good partner in our planning process and also in helping us to formulate some of the water-related, particularly water-related plan, and also in providing us development assistance. Netherlands, in fact, is one of the countries which, I think one of the countries which allocates highest proportion of GDP to development assistance. Thank you for that. সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য এবং কিছু কথা বলার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে। We extend our sincere gratitude for your eloquent and impactful remarks, which have truly added vibrancy and depth to this conference. Ladies and gentlemen, we have now reached the final segment of our closing ceremony. It's my privilege to invite planner Professor Dr. Adil Mohammed Khan, advisor of the 4th ICURP 2025 and president of the Bangladesh Institute of Planners, BIP, to the stage to deliver his closing remarks and extend the vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, esteemed speakers, distinguished participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening to you all. As the President of Bangladesh Institute of Planners, it is my profound honor for me to deliver my remarks at this momentous International Conference on Urban and Regional Planning 2025. I must thank our Honorable Planning Advisor for his excellent remarks, comments and propositions regarding accelerating planning practices and planning professional upgradation in planning processing in Bangladesh. And I am thankful to Dr. Hossein Rahman sir, Professor Nojul Islam sir, and the Deputy Ambassador of Netherlands Embassy, and their support for our conference. Over the past few days, we have witnessed a vibrant exchange of ideas, rigorous academic debates, and insightful case studies from local innovations in different neighborhoods to regional planning frameworks and national planning frameworks from across the globe. This conference has reaffirmed our shared understanding that effective planning is not just a technical exercise, it is a commitment to people, sustainability, environment, justice, and for the future.
As Bangladesh stands at the crossroads of rapid urbanization and climate vulnerability, this gathering has offered valuable knowledge and policy directions. It is clear from our discussions that integrated planning across urban, rural and regional scales is critical for ensuring balanced development, resilient infrastructure and improved quality of life for all citizens. Over the past few days, we have developed deep into the pressing issues of equity, sustainability, climate resilience. The concept of spatial planning for just transition is not simply a motto, it is a moral and practical imperative as Bangladesh and the world navigate into complex transformations in economy, land use, urbanization and environment. Spatial planning plays a central role in the ensuring this transition is fair, ensuring that no community is left behind, that vulnerable populations are protected, and that the benefits of development reach both urban and rural spaces equitably and inclusively. This conference has shown us the pathways, challenges, and opportunities to make that vision is a reality. As President of BIP, I am proud that Bangladesh has taken this step to host such a timely and globally relevant event. We have welcomed voices from across the world, from policy leaders to grassroots advocates, from planners to environmentalists, from senior academics to young planners, all united by a shared commitment to spatial justice. As we close this gathering, let us remember, just transition is not a one-time event. It is a continuous process that demands collaboration, integrity, and long-term vision. Let us take what we have learned here and apply it in our regions, institutions, and policies. And I really affirm that, as our Honorable Planning Advisor has mentioned, that our Honorable Chief Advisor has his commitment to make a comprehensive national plan. We are calling it a national level spatial plan. And we, the planners, we have around over 5,000 planners who are working in Bangladesh and abroad, and we have more over 3,000 planners, the member of our institutes, have the technical expertise and the passion to make a balanced development. And in this journey, we as a planning institute and our planning community will assist planning advisor and our honorable advisor. If you give us the opportunity, we'll help you to prepare a national level spatial plan, and by that plan we can prepare our urban plans, regional plans, local level plans. And in this pathway, we must ensure that planning is not an urban event. Our upajalas are lacking planning applications, and we lack planners in upajala teams. We have upajala level food officer, upajala level agriculture officer, but we do not have an urban planning unit in upajala level. In our various policy documents, there are various guidelines regarding application of planning in upajala levels, even union levels. Our local government commission has prepared a commission report, and there our commission report has established that every planning should reach down to the union level as well. So I urge our planning advisor, who has deep love and affection for planning and people, if you can promote that upajala level planning and the spatial planning should be integrated in the planning processes in Bangladesh, that will be not only beneficial for planning, but it will beneficial for people, environment, and as well for our Bangladesh as well. So with this note, I again thank all the audiences who are here for such a long event and who have helped to make a success this International Conference on Urban Regional Planning 2025, a great event. I am thankful for everyone for their continuous support and love and passion for planning in Bangladesh. Thank you again for joining us. Thank you all. Assalamu alaikum. Just one more minute. May I invite all our board members to join to take a group photo, because relentless efforts we organize this conference with our fellow colleagues. So all the board member of Bangladesh Institute of Planners, please join us. Also the Advisory Council of BIP, senior planners, our Master of Ceremony, and also ATM Nulamin sir, please join us. We will take a... Mahub sir, you also come. So please come. Answer sir, please come. Murtua sir, madam, please come.
And very special thank to our secretariat, our admin team, accounts team. So they have been working like 20 hours a day, 20 hours by 7, like they could not sleep last couple of weeks. So big hand to our admin and accounts team. So please also join us. Our research team, please join us. Research team, admin team, accounts team, please join us. Tawfiq Mohiddin bhai, Mustafiz, আপনি আসেন 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 সবাই আসেন সবাই আসেন সবাই আসেন সবাই আসেন একটা বড় গ্রুপ হিসেবে নেই প্লিজ আসেন অপু ভাই আসেন আমাদের ভলান্টিয়ার যারা আছি আমরা সবাই সামনে চলে আসি সামনে বসে পড়ি সবাই অ্যাডমিন টিম এন্ড অ্যাকাউন্টস টিম তন্ময় আপনার টিম নিয়ে চলে আসেন তন্ময় রাকিব তাজ রুবেল মামুন আপনারা চলে আসেন